All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking to an individual set to co-headline Bellator 289, which goes down on December the 9th. And in the challenger position, interestingly, we'll get into some of the facets of all of that. The Bellator MMA Flyweight Championship on the line. Juliana Velasquez challenging Liz Carmouche, and happy to have Juliana on the show today. How's your day going so far, Juliana? Ele fez a introdução do show e fala, né, que hoje está entrevistando você, está perguntando como foi seu dia até agora. Meu dia foi ótimo, acabei de chegar em casa do treino, descansando para daqui a pouquinho treinar novamente, mas tô ótimo, tô bem, tô feliz. I've had a great day today. I was just resting up from practice and to get ready to train again tonight, so I'm happy. Yeah, it seems like you're in a good space heading into this fight. Like, obviously very frustrated after the initial fight, the premature stoppage and everything that came out of that. You were up on the judges' scorecards and stuff like that. Like, ultimately, how do you feel about the first decision, like in terms of the stoppage in the first fight as you head into the rematch now? Como é que você se sente em relação à sua luta, né? Você estava na frente nos juízes e teve aquela paralisação que todo mundo achou que foi prematura e agora indo, né, para a revanche. Para mim, luta passada é luta passada, eu não estou pensando nisso. Aconteceram erros, mas eu sempre também boto a responsabilidade em cima de mim, eu também cometi um erro, então foi um grande aprendizado e agora eu estou pensando somente no dia 9 de novembro, de dezembro, mas fiquei muito feliz após a luta de ter visto tantas mensagens de carinhos e apoio que eu recebi. After that fight, I was very happy to receive with the message that I received of people saying that I won the fight and showing me support. That really motivated me to go there and get this belt back. I see that as a learning experience. I disagree, of course, with the result, and I'm looking forward to get my belt back on December 9th. Yeah, for sure. And I saw a post like relatively recently after the first fight, like saying you'll use it to become stronger than ever. And it seems like you're kind of indicating that's the case here. Like, I guess specifically, like, how did this make you stronger? Like, did it give you an extra bit of motivation or compounded determination, I guess, heading into this rematch? Or how would you say it's made you stronger? Eu vi algumas mensagens suas no Instagram dizendo que está mais forte que nunca, né? Como essas mensagens aí, né, trazem mais força para você? Como é que essa motivação extra aí deixa uma lutadora melhor do que você era antes? Cara, realmente eu acho que eu me sinto mais forte do que nunca. Foi um teste para mim, eu acho que ter passado por tudo isso. Então, realmente a cada dia eu tô descobrindo uma nova Juliana. Eu não sabia que eu tinha ainda mais vontade do que eu tô vendo agora. Então eu fico muito feliz às vezes tem coisas que acontecem que nos faz crescer. Então, quando eu digo que eu tô mais forte do que nunca, com certeza foi por causa desse aprendizado que eu tive. I think that every day we need to do something to grow, and all those messages they of course they brought me extra motivation to be a better version of myself. And você falou de crescer, ser a melhor versão, é o que mais deu branco agora, desculpa. É o que, Matheus? Você falou a questão de crescer e de ser uma versão melhor, e o que mais me deu branco. É isso, que os erros me fizeram crescer. Eu nunca esperei por isso e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, que me fez ver uma outra Juliana dentro de descobrir, né, renascer uma nova Juliana dentro de mim. Yeah,
mistakes made me grow, and I'm happy to see a new Juliana growing inside of me, and it opened the new possibilities for what I could do, and I'm grateful for that. Yeah, for sure. And you did mention feeling good about the fact that, many people thought that the decision was premature, like a lot of the Bellator fans. But how much did it mean to you to see someone so, I guess, experienced in the sport like Big John McCarthy to come out and, write a letter to the commission? Like, ultimately, the appeal didn't pan out. But did that mean a lot to you? O quanto significou para você ter uma pessoa experiente como Big John McCarthy escrever uma carta para a comissão para dizer que houve um erro na sua luta, né, que o resultado deveria ser alterado? Que significado isso teve para você? Caraca, muito. Fiquei muito feliz. Após a luta lá em abril, lá no Havaí, ele já tinha conversado comigo, né, na hora de jantar. A gente se encontrou e ele falou que me daria total apoio porque tinha sido um erro, que ele lutaria comigo nessa aí para tentar reverter a situação. Infelizmente a gente não conseguiu, mas eu fiquei muito feliz e muito honrada de ter um grande nome, um grande árbitro, né? Porque foi o primeiro árbitro do MMA. Eu fico muito feliz de ter pelo menos o reconhecimento dele, né? I was very happy even before that, back in Hawaii, he told me he would help me to get that result changed. Unfortunately, we weren't able to, but to see someone with so much significance in the sport, he was the first referee in MMA, and to see him back me up like that and calling what it was, it meant a lot to me. It was a pretty big honor. And I'm just kind of curious because it's not unprecedented to, have certain fighters appeal to either, commissions or maybe even talk to someone in the promotion to see how you could do this. But just with the, previous call from referee Mike Beltran and there being the appeal in the initial fight, like, has anyone from your team reached out to the local athletic commission to perhaps maybe not have Mike Beltran referee this fight, or would you be comfortable with that in the rematch? Alguém da sua equipe contatou as comissões atléticas para que Beltran não seja mais árbitro das suas lutas, ou para você não seria um problema ele ser árbitro de uma luta sua novamente? Caraca, a gente entrou com alguma coisa, Matheus? A gente comunicou o Bellator que não queria mais ele nas suas lutas. Tá. Não, foi comunicado que eu gostaria que ele não estivesse mais nas minhas lutas. Eu entendo que erro é comum acontecer. O árbitro é um ser humano, né? Também comete erros. Então, todos estamos suscetíveis aos erros. Mas dessa vez eu gostaria que a gente pediu para que não fosse ele. Yeah, mistakes happen. Everyone is subject to mistakes, but we have told Bellator we don't want Beltran to ref any of my fights anymore. I mean, I would say that's a fair, balanced take considering the situation, but, just in talking about this fight upcoming, kind of an interesting one in as far as, it being like a career first in the pro MMA run, just in terms of, like running it back for a rematch. Like, how does it feel, I guess, preparing to face an opponent a second time? Because, like I said, unprecedented in the career so far. Sorry, could you repeat the question? I couldn't understand you really well. Your audio was cutting. Oh, my apologies. I was just saying there's the fact that this is the first time she's having like a rematch in her pro MMA career. Like, does the mentality differ, like rematching someone? A sua mentalidade indo para essa luta, né, que vai ser uma revanche, muda alguma coisa comparada às suas outras lutas no MMA? Primeira vez que você está fazendo a revanche contra alguém? Não.
Já lutei diversas vezes com a mesma adversária no judô, então nada muda, né? No, nothing really changed in my mindset going to a rematch because I've been through that many times during my judo career, so to me it's all the same. Yeah, well, I mean, that makes sense. Just so much experience in that other sport. And yeah, so the mentality with the rematch would be, yeah, just kind of the same as if it's the first fight. Because realistically, she could bring a different approach to the table. Like maybe you don't want to rest on whatever you took from the first fight and use it in the rematch. No sentido de você ir para uma luta dessa, algumas coisas que talvez não tenham sido efetivas, você gostaria de evitar fazer ou de modificar indo para essa segunda luta? Sim, com certeza. Através de vídeos que a gente viu, conseguiu ver meus erros, né? Nenhuma luta a gente vai e faz 100%, né, tudo o que tinha que fazer, saiu dali perfeito, né? A gente sempre comete erros durante a luta. Eu analisei meus erros e ajustamos os meus erros, vimos algumas coisas e consertamos. E eu acho que agora, por isso que eu falo que muita coisa mudou, né? Então, eu tô, acho que mais confiante do que nunca. Yeah, I believe that in no fight, nothing is perfect. There's always something you can improve on. And there are things that we observed in the last fight that I could change and that I could improve. And we work on those things so coming into this fight, they don't happen again. That I have even more threats to her than in the first one. And I'm curious because the initial championship win you dedicated to your late brother, Rafael, and obviously you have the tattoo on your arm, and I saw it was his birthday relatively recently, like a few days ago. Is this upcoming fight also going to be dedicated to him? Você sempre dedica suas vitórias, as suas vitórias do cinturão ao seu irmão. E disse que viu, né, a postagem que o aniversário dele teria sido agora recentemente. E você tem a tatuagem, ele quer saber se essa luta agora também é dedicada a ele. Com certeza, o aniversário dele foi dia 24 de novembro. Eu sempre dediquei, desde que eu perdi o meu irmão, que para mim sempre foi, ele sempre que torceu mais por mim, assim. Então, sempre acreditou em mim, assim. Então, todas as minhas lutas eu vou dedicar a ele, porque eu sei que ele tá ali comigo, mais perto que todos ali, né? Se bobear, acho que ele tá ali dentro, até ali dentro comigo, lutando comigo. Então, não tem por que eu não homenageá-lo. Cada luta que eu faço é por ele, é com ele. Então, é sempre por ele. Yeah, absolutely. His birthday was on November 24th. So ever since he left, everything that I do is dedicated to him. And now he's closer to me than anyone else in every moment. I know he's always with me there. So of course, I'm going to dedicate this fight for him. I'm going to get the belt back for him because everything that I do, everything, it's all about him. Yeah, definitely a lovely dedication for sure, but it also seems like your dad has a November birthday from what I was seeing. I saw you also posted a photo of your dad at the airport holding your Bellator belt and posing. Are we looking to recreate that photo after this fight? Falou de uma foto que você fez com seu pai, né, no aeroporto. E se vocês estão empolgados de recriar essa foto após essa luta? Com certeza. Eu já vi essa foto aqui, mas, sei lá, acho que um dia sim, um dia não, eu vejo ele no meu celular e já tá até como protetor de tela, alguma das opções de protetor de tela. Eu quero voltar pro Brasil e reviver essa foto, né, deixar ela mais atual, com certeza.
Yeah, for sure. I always look at that photo. It's one of my my screensavers. So I want to come back with the bout to Brazil and recreate that photo for sure. Yeah, for sure. Love to see the close family connections and all, but really appreciate, both of you for the time. I don't want to take up your entire days though. So to that point, is there maybe anything Juliana might want to add kind of as a parting thought as we're wrapping up? Sorry, can you repeat the question? Oh, just if Juliana might want to add anything as like a parting thought as we're kind of wrapping up. Ok. Tem alguma coisa mais que você gostaria de dizer, assim, para encerrar a entrevista? Não, só eu estou muito feliz que o dia está chegando. E agradecer a todos que me mandam mensagem, me incentivando e dando mais força. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. I just want to thank everyone that has been pushing me forward and rooting for. I'm just really thankful for all of them. Thank you. Awesome. Well, appreciate the time to reiterate. Obrigado to both of you, and just, both have a great rest of your day, I hope. Thank you. You too. Thank you.